آمریکا دوست افغانستان یا دشمن؟ یا به فکر منافع خودشه؟ آمریکا توی 20 سال حضورش توی افغانستان واقعا خدمت کرده یا منافع شخصی خودش رو دنبال کرده؟ من یه سری اطلاعات از حضور 20 سالش جمع آوری کردم و اونا رو با شما به اشتراک میذارم. تصمیم گیری این که آمریکا دوسته یا دشمن با شما. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. بریم ببینیم آمریکا چی کار است. در چنین شرایطی از ناامنی افغانستان، آمریکا با وجود اینکه از سال 2001 تا سال 2021 بیش از 2 تریلیون دلار رو در افغانستان هزینه کرد، نتونست حداقلی از امنیت رو برای افغانستان بیاره. برای درک بزرگی این رقم‌ها به طور مثال 62 میلیارد دلار رو در نظر بگیرید که حدوداً بودجه یک سال آمریکا برای حضور در افغانستانه. این هزینه معادل کل بودجه نظامی انگلیس و همچنین کل بودجه سازمان امنیت داخلی آمریکاست. در این حجم از ناکامی و بی‌نتیجه بودن در افغانستان، راه حل ترامپ اینه که از اساس صورت مسئله حضور آمریکا در افغانستان رو پاک کنه. Why are we there? We're 6,000 miles away. Where Taliban is here, ISIS is here, and they're fighting each other. I said, why don't you let them fight? Why are we getting in the middle of it? I said, let them fight. They're both our enemies. Let them fight. They go in and they end up fighting both of them. It's the craziest thing I've ever seen. ترامپ با توجه به هدف اقتصادی و تاجر مسلکانه‌ای که داشت، در پی کسب سود از افغانستان بود، یا حداقل هزینه‌ای که صرف جنگ در افغانستان میشه به آمریکا برگرده. بلک واتر، نامی آشنا در میان شرکت‌های خصوصی نظامیه. اریک برنز، مدیر این شرکت که سمت مشاور غیررسمی ترامپ در امور امنیتی رو داره، او طرحی برای حل مشکل عدم سوددهی افغانستان ارائه میده. اول از همه اریک برنز خوب میدونه که ارتش آمریکا در جنگ افغانستان شکست خورده. The mighty US military, the most powerful and expensive military in the history of mankind, gets defeated by largely illiterate goat herders using very simple weapons, AKs, PKs, Dishkas, and homemade explosives. Please, be honest with ourselves. Who could say that our 17 years, trillions of dollars, 2,400 US dead, tens of thousands of wounded, has been a raging success? I would disagree. This would be a passion project. The private sector can do this. The business of America is business. It's not warfare. We've been looking for minerals, and there is an enormous mineral and energy potential in Afghanistan if you could just set security long enough. Okay, so if you have a reliable battalion in the area, then you can attract the private capital to build. Well, they've got like $1 trillion of minerals in Afghanistan. Why don't we at least take it to pay for the war? No, that would be stealing. That would be robbing from them. Trump thinks, well, I don't like the option of leaving anymore. I don't like the option of putting in more troops. And he's, in other words, biding his time to introduce the option of, why don't we just give it to my friend Eric Prince and let him make billions of dollars off of it? That way the millions he gave us will be repaid by billions from taxpayers. In part on tapping into the country's estimated $1 trillion in mineral resources, trillion even by Washington standards, as you said, a lot of money. The president has said we can use some of those resources to repay us for what we've spent there. Where does the plan stand, and are we going to be able to benefit from that? A few years ago, the U.S. Geological Survey did a survey of Afghanistan. It concluded that there was about $1 trillion of natural resources, not counting oil and gas, so copper, lithium, minerals of those sort. That's a big number. And then ultimately getting some big international mining firms to come in and do the job. Yeah. We're not a new kid on the block when it comes to Afghanistan. Our first work in Afghanistan started in 1952.
and we were there until about 1973. One of the things that we discovered when we started work is that there was a huge amount of mineral data available within the Ministry of Mines and Industries at that time and within the Afghan Geological Survey. This was mostly old Soviet data that went back to, this block map basically includes metallic minerals, industrial minerals, and locations for gemstones or precious stones. That confirmed basically that we were right in our assessment because we found what we should. اورانیوم، سنگی راهبردی که منابع عظیم اون در ولایت هلمند افغانستان هست. جایی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها انبوهی از پایگاه‌ها رو اونجا مستقر کردند. سنگ صنعتی کرومایز در ولایت‌های خوست و لوگر، سنگ مرمر که در بخش‌های متعددی از افغانستان به حجم زیادی یافت میشه و ده‌ها نوع سنگ قیمتی در افغانستان. آبی ترین سنگ دنیا لاجورد بدخشان، زمرد پنجشیر، طلای بدخشان، تورمالین کنر، کندرودیت، کوارتز و انواعی از توپاز، برازیولین، کومارت و یاقوت. بعد از اورانیوم، ماده استراتژیک دیگه‌ای که افغانستان بزرگترین ذخایر اون در جهان رو داره مسه. As the world electrifies, and whether it's moving towards green energy, whether it's solar or wind, what does that require? An enormous amount of copper. When you have every megawatt of wind power installed requires 7 tons of copper. And if you build a mine, right, there's a place like Masainak. It's 50 kilometers south of Kabul. It's the largest copper deposit in the world. More than 6 million tons of copper. Do it manually. I employ 10,000 Afghans with picks and shovels and pay them $12 a day. The Taliban's paying 10. تلک، شاید کمتر کسی اسم این ماده معدنی رو شنیده باشه. ماده سفید رنگی که در افغانستان به وفور پیدا میشه. واقعیت تلخ اینه که بر اساس گزارشی از مؤسسه گلوبال ویتنس از سال 2018 بخش اعظمی از معادن تلک افغانستان در تصرف داعشه. Talcum powder is the softest powder known to mankind, right? And it's found, like lapis and like gold, almost exclusively in Afghanistan. And ISIS-K, which is sort of the Central Asian variant of ISIS-Daesh, so ISIS-K have been very effective in trying to work out what assets produce cash. And one of the things they've targeted are the talcum mines in Afghanistan. And that brings them estimates around about, Global Witness did the work on this, somewhere between $20 and $30 million a year minimum. And that's quite a lot of cash. تقریباً 100% از تلک افغانستان از طریق پاکستان به آمریکا و کشورهای اروپایی فرستاده میشه و آمریکا غیر مستقیم از حضور داعش در افغانستان میتونه سود ببره، چون به راحتی بدون اینکه هزینه امنیتی رو متحمل بشه به تلک ارزون قاچاق میتونه برسه. به همین دلیل حد زدنش زیاد سخت نیست که چرا آمریکا اراده قوی برای از بین بردن داعش در افغانستان نداره. ولایت غزنی، دشت نوار. در قلب این دشت یکی از خاص‌ترین ضرورت‌های بشر امروز قرار داره. لیتیوم، هر وسیله الکتریکی که شارژ میشه و هر چیزی که دارای باتری نیاز به لیتیوم داره. اتفاقی که در زمانه ما موجب شده تا نیاز به لیتیوم چندین برابر بشه فراگیری روزافزون ماشین‌های برقیه. فعالیت اریک برنز در حوزه ماشین‌های الکترونیکی میتونه دلیل دیگه‌ای از دلبستگی او بر معادن افغانستان باشه. Working on a fund, a bigger investment fund to do some of the strategic minerals that you need to make electric vehicles. Right, there's a big shift coming in electric vehicles. And the New York Times described it very, very well, calling Afghanistan the lithium country, the Saudi Arabia of lithium. So where Saudi Arabia is the oil capital of the world, Afghanistan will be the lithium capital of the world.
جستی ونتورا فرماندار ایالت مینیسوتا از 1999 تا 2003 در سالهای اخیر انتقادات و افشاگری‌های او علیه سیستم سیاسی آمریکا بحث‌های زیادی را به دنبال داشته. By the way, I now know why we're in Afghanistan. Why that? A month ago, they announced it's got the biggest lithium deposit in the world. For battery. Sure. Every cell phone, every computer, everything runs off of lithium. Cars are going to run off it. And we're still buying that we're there to fight terrorism and the Taliban. Give me a break. It's a red herring. The whole war on terror is just a red herring to get what they want to do. It's the lithium. What do you think we're there? Iraq seal? حالا با وجود این همه اطلاعات و مشاهداتی که آمریکا حضورش در افغانستان به چه شکلی بوده، شما تو کامنت ها برای ما بنویسید که آمریکا دوست یا دشمن. یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا یک ویدیوی دیگه، به امید دیدار.